কি হল Okay, so we can start. So today we will be talking about pollination. Last class ami ki porhilu je we have talked about the development of the male gametophyte, we have talked about the development of the female gametophyte. Sexual reproduction hobo lagile ki hobo lagibo, gametes bilak fuse hobo lagibo, and in angiosperms we know that the gametes are motile ne non motile. Angiosperms are যোনবিলাক plants are sexual reproduction কৰে তাহাঁতৰ সবৰে gametes থাকে আৰু gametes বিলাক fuse হলেহে fertilization হ'ব এতিয়া gametes বিলাক two types either they are motile or they are non motile so in angiosperms gametes are motile and non motile and non motile pollen grain motile niki nije nije jabo niki non motile right always remember the characteristic of a higher plant no যোনবিলাক plants higher বুলি কয় and from higher point of view we are talking about gymnosperms higher gymnosperms aru angiosperms tahator gametes bilak ki hoy non motile hoy kintu lower plants bilakor starting from algae onwards still pteridophytes and to some extent to some portion of lower gymnosperms tahator ki hoy gametes bilak motile hole ki hobo they will swim in the water to fuse with the egg right so I think you all remember two words one is called as archegonium and the other is called as antheridium or archegonium duta sex organ right hey sex organ kita ami code porisilu we have talked from algae onwards no algae bryophytes onwards besi bhalke porisu antheridium was the male sex organ archegonium was a female sex organ tar bhitor ki thake male gamete thake archegonia bhitor ki thakibo female gamete thakibo that is the egg so female gamete to le male gamete to ki hobo the male gamete gets released in water they will swim towards the female right if they have to swim then obviously flagella thakibo lagibo so characteristic of lower plants tahator motile gametes থাকে characteristic of higher plants tahator non motile gametes থাকে in case of angiosperms যেহেতু pollination যেহেতু fertilization hobo lagibo aru gametes bilake nije nije jabo নোৱাৰে so what we need is obviously certain types of agencies or we need a process called as pollination for fertilization to occur right so in case of angiosperms again coming back to the question that we have already studied male gamete kot asile pollen grain or bhitor female gamete kot asile embryo sac or bhitor we have studied that no and female gamete is obviously called as the egg fertilization hobole we need a process called as pollination now talking about pollination the basic definition of pollination ki hoy transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the another flower is called as pollination right definition wise to any MCQ diman na lage so I will write next is what else do you know about pollination talking about pollination how many types of pollination two types self pollination cross pollination right pollination ki hoy transfer kiman types of thake duta type eta hol self pollination eta hol cross pollination what is the difference self pollination same plant right cross pollination two different plant right jetia same plant hoy tetia hole tahatok generally ki na lage agencies na lage je pollen grain to carry kori eta flower jodi bisexual hoy tetal duita sex organ ekelage ase so tahator ki hobo fertilization easy hobo kintu jodi cross pollination hobo lage dutal plant individual tar pra kunbai transfer koribo libo amak agents lagibo so cross pollination agents lage right next is kundal plant or self pollination hobo kundal plant or cross pollination kan soap plants are to self pollination no hoy so plants are cross pollination no hoy so which plant will undergo self pollination which plant will undergo cross pollination depends on certain characteristics that you see in the plant or certain characteristics that you see in the flower obviously flower to important fertilization point of view so yate ami ki porim the types of pollination porim are the characteristics that enhances self pollination and conditions that enhances cross pollination right so ekini porim with specific examples jedi already korisa chapter 2 koraisa nahi class of jedi koraisa eta maybe you have come across the two most important examples one is Joostera the other is Vallisneria right ei duta word or upor question ahe dual plant right next jeta cross pollination boli ko the first thing that we have come to know is dual plant lagibo second ki lagibo agents lagibo agents mane pollen grain jodi niki carry koribo talking about agents could be of two types either it would be a biotic agent or it would be a non biotic agent jodi biotic agent hoy pollen grain to kune koribo living organisms maybe insects maybe birds maybe bats maybe snakes etc or jodi abiotic hoy the most common that we talk about is just two types of abiotic factors that is water and air right so water pollination ok ami ki boli ko air pollination ok ki boli ko pollination by birds ami ki boli ko he words bilako lagibo and certain examples of plants that show such a type of pollination that is the section that we are going to study today okay so pollination or likhi lo
बोर्डखन चेंज হ'ল নেকি dull marker pen
some of the points that we already know. What is important is in case of angiosperms, the gametes are non-motile. Next, male gamete code thake, female gamete code thake. We understood, important, right? Next, pollination kihor karone lage? Karon gametes are non-motile, he karone lage. Next, what is pollination? Definition. We will be able to write it down. Talking about pollination, generally we have two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. Yate terms kita important, right? You have to know these words. Autogamy, Nitanogamy, cross-pollination is called as genogamy. Allogamy is important, but it is a basic question, right? Okay, talking about self-pollination and cross-pollination, we understand, no? Same plant, two different plants, right? Self-pollination is also called as autogamy. Self-pollination two types dekhaisu, kintu what is the other name for self-pollination is autogamy. We understand what happens in autogamy. We are talking about one plant, bisexual flower, right? And in case of nitonogamy, buzi paisu? Same plant, kintu heri. So this is the case. We have to write one line for that. No doubt it is self-pollination. Why is it considered as self-pollination? Because we are talking about a single plant. Kintu it's a type of cross-pollination also. Cross-pollination kihor karone karon duta flowers ase, right? So we have to write one line about it. Ekin loke clear? Okay, clear. Yate jodi jega ase yar parao likhibo para, or you can write a point about this one. Nitanogamy buli heading koriu likhibo para aru nohole tato likhibo para. Right? So give an example of a type of pollination which is considered as self-pollination genetically and cross-pollination ecologically. Ecologically it is also considered as functionally. What is the function? Right? So this is one line about this one that you need to read. And nitonogamy jodi example hude, eta example or pore question ahe, that's maize. Aru baki beleg ekku example pohibo na lage. So basic idea of pollination hold. Next what we are going to study is what are the factors that enhances cross pollination and the factors that help a plant to undergo self pollination. Etu hold. Diagram to side rakhi thwa, there is definition to noporile hobo. Looking at the diagram, definition likhibo pariba nwara. Board to hetu ahibo. Transfer of pollen grain from within the same flower of the same plant, or transfer of pollen grains between two flowers of the same plant. Okay, মই যে কৈছো word গিটা পঢ়িব লাগিব। অটোগামী মানে কি?
Self-pollination, right? So what are the factors because of which self-pollination occurs? Our first सबसे common factor की जानो? As we have already discussed that की किसमान factors থাকিব লাগিব सबसे common factor নহয় wind swing হলে হেতুটো তোমাৰ cross pollination হ'ব না এডাল প্ল্যান্টৰ পৰা আনটো প্ল্যান্টৰ carry কৰিব self pollination হ'ব লাগিলে একেডাল plant bisexual flower right so question আহিব পাৰে bisexuality enhances self নে cross self unisexuality enhances cross right Okay, এটা example দিছো Catherine that does not mean bisexual flower মাত্র এটা example any example you can write for example hibiscus could be a common example হয় hibiscus so যেটা লিখিব পাৰিবা The next condition is junbilak homogynous flowers hoy homogamy is a term that we have what is homo mane ki self eke azon and gamy is fusion or marriage right আমি লাস্ট ক্লাসত ক্লিস্টোগ্যামি বা ক্লিস্টোগ্যামাস ফ্লাৱাৰ্ছৰ কথা ডিসকাস কৰিছিলো নেকি নাই কৰা ন প্ৰথমতে লিখি লওঁ দেন উইল
আজি এটা মাৰ্কাৰ ভালকে পেন কি ইংক নাই So what are the factors that enhances self-pollination? We have written 3 of them. There is another one that we have to discuss. So first দুটা তো বুঝি পালো ন bisexual flowers হলে কি হয় self-pollination হওয়ার chances বেশি থাকে কিন্তু bisexual flowers হলে সদায় self-pollination হবই যে that is not a must লিখা হল নেকি first লিখি লোৱা হল লিখা okay so first point bisexual বুঝি পালো so what we were discussing is that bisexual হলে self pollination হবয়ে বুলি তুমি কব নোৱাৰা what is the other condition that is important is this point bisexual হলে ঠিক আছে কিন্তু bisexualত কি হয় দুটা মেল আৰু ফিমেল পার্ট একেলগে থাকে provided they mature at the same time তেতিয়াহে self pollination হ'ব there are certain examples of bisexual flowers where it might be so that the male part matures first and the female part takes a long time তেতিয়া হলে আৰু হে pollen grains কিটা ফিমেলৰ কাৰণে ওয়েট কৰি নাথাকে or vice versa কেতিয়াবা gynoecium পাৰ্টটো সোনকালে ম্যাচিউৰ হ'ব পাৰে এন্ড্ৰোচিয়ামটো পিছত ম্যাচিউৰ হ'ব পাৰে provided they mature at the same time তেতিয়াহে তাহাঁতৰ কি হ'ব self pollination hobo and this process is called as ki homogamy so bisexuality is a need for self pollination kintu provided this is a condition that they meet right next we have something called as clistogamy is another factor that enhances self pollination talking about clistogamy flowers bilakok ami duta type of broadly divide koribo paru eta hol kesmogamous aru eta hol clistogamous kesmogamous is called as a open flower it line dekhisu no it is called as a open flower aru clistogamous is called as a closed flower right and what is the difference between an open and a closed flower eta flower open boli ketia kom jetia tar petals bilak khulibo right not necessarily obviously flower eta korpra hoy bador pra hoar pisot as it matures ki hoy petals bilak expose hoy jay na petals bilak expose hole ki hobo pollination easily hobo right kintu kisuman flowers enuko ase jar niki petals e hok ba stamen part to e hok ba heri I mean sorry
sepal partটোৱে হওক বা petal partটোৱে হওক হি exposed নহয়, হি খুলি নাযায়. So such type of a flower is called as a closed flower, which is also called as a clistogamous flower. And the normal flower that we are talking about is a chasmogamous. For example, rose, for example, hibiscus, এইবিলাক সব কি হয় open flower বিলাকক কি বুলি কয় chasmogamous. What is clistogamy? Understood? Closed flower is called as a clistogamous. এইটো সেকশনৰ পৰা question কি আহে? এইটো question আহিব পাৰে that clistogamy enhances cell pollination and cross pollination. First point. Second, what is the meaning of clistogamy? Third, examples of plants that shows clistogamy. Right? As far as examples are concerned, questions that you have all 18 ta upore question ahibo. Right? These are the only 3 that we will study. You'll talk about groundnut, you'll talk about oxalis, you'll talk about cobellida. However, the last line ki koise ekedal plant or duta type of flower thakibo pare. Right? Kisuman flowers ki hobo pare above the ground hobo pare, kisuman flowers ki hobo under the ground hobo pare. Under the ground hole maybe they are closed, or above the ground because pollination hobo lagibo hekan they are open. So we see certain examples having both the two types of flowers. We see certain examples who have only closed flowers. Jedi closed flowers thake tete hale cell pollination hobo ne cross pollination hobo cell pollination. Understood no? So words kita kun kita important porhi loba, examples very important. Aru out of this three, aru jedi precise, aru choose koribo bisare, the most commonly asked is cobellida. The last one, number 4 likha, the fourth factor that enhances cell pollination, bud pollination, BUD. কি হল হইছে মানে কি ঠান্ডা লাগিছে নে গরম লাগিছে ঠান্ডা লাগিছে বন্ধ করে দিয়া নহলে মুর সাইডে দি দিয়া অকল বাস লাগিছে নি এটা কাট লাগিছে তোমার লাগিছে ফার্স্ট পেন নাই লাগা okay so this is the last point, the last factor, bud pollination enhances cell pollination. Bud pollination are example paisam, wheat and rice. Sentence to porilo. Okay, if I say wheat is an example of a clistogamous flower, correct or false? Wheat is an example of a clistogamous flower. Clistogamy ki asile closed flower. Yate ami closed flower kotha koi asu ne bud pollination kotha koi asu? Bud pollination. So ei bilak closed flowers dike no hoy yate ki likhi jaso yes or no? So assertion region not inu kan ka horu point of question ahibo. Right? So rice hawk, wheat hawk, paisam hawk clistogamous nohoy. They are chasmogamous. Tahate open koribo kintu open kora agote pollination hoy goise. So these are examples of bud pollination. So jedi bud stage of thake they obviously open nohoy. Jedi open nohoy male female reproductive organ ekeleke thake tahandor ki hoy jay pollination hoy jay. Right?
Next likha contrivances for cross pollination. Cross pollination aru eta term ki asile, it was also called as before writing about the factors likhilwa. Okay, so before writing this point, just 8 point I janwe already. Talking about pollination kiman, self pollination, cross pollination. So which type of pollination is advantageous? Self ne cross? Cross. Kune self ne cross? It is cross. Why cross? Because of variations, no? Inbreeding repression boli eta word ase, continuous self pollination hole ki hobo, quality to degrade kori kori goi thakibo. Ekar nature ki lage? Cross pollination lage. যদি pollinators নাথাকে কিন্তু pollinators তো আছে কাৰণ pollinators or তোমাৰ কি হৈছে biodiversity biodiverse condition যেহেতু আছে সব টাইপ অফ organisms আছে সো তাহাতক pollination so এটা pollinator যেতিয়া flower এটা আহে it is not for the purpose of pollination that it gets attracted to the plant তাহাতে মই হে প্লান্ট ডালক pollinate কৰিম হেতু মোৰ কাম হে কাৰণে মই গৈছো তেনেকুৱাটো নহয় it's because of food. Right, so তাহাত যেতিয়া লকে থাকিব তাহাতে হে process to চলি থাকিব first one. Second is এতিয়া কি হৈছে there are certain plants জুনে নেকি self আমি পিছত আমি এটো বস্তু পঢ়িম হা কি হৈছে যে self pollination cross pollination advantages কিন্তু cross pollination or disadvantage আছে disadvantage সবতছে ডাঙৰ disadvantage কি যে it takes a lot of time, it is dependent on someone. Pollinators আহিব লাগিব তেতিয়াহে pollination হ'ব যদি নাহে the pollination no hobo, so that's a very great disadvantage of cross pollination. Ei karone we have seen now plants june niki eta notun method tahate already ki koise will be reading in this chapter itself. Apomixes jodi kunai porhise, apomixes and polyambryonids is the last part of this chapter, right? So we will see that etia aru enukwa nohoy je female plant ba male mane generally the female plant will be waiting for the male plant for fertilization, that is self tahate they will form the seed into without fertilization. Normally ami jete sexual reproduction kotha ko no, the most important product that they would be forming sexual reproduction mane fusion of gametes. Sexual reproduction hole ki hoy no fusion, sexual reproduction is fusion of gametes. Sexual reproduction hole formation of gametes and fusion of gametes. Sexual reproduction hole ta outcome ki seed formation, karon angiosperms are seed formation. So what is the most important target, what is the most important aim to form seed, right? So seed form koribo lagile sexual reproduction hobo lagibo, sexual reproduction hobo lagile duta gamete lagibo in normal condition that we are talking about, right? So duta gamete hole eta gamete itu gameter karone wait koribo lagibo, so kari man somoy ase. So in nature also we have started seeing examples of certain plants june niki hey waiting period na aru tane nije fertilize hobo nije set etu nohoy je fertilized কি মানে সেলফ ফার্টিলাইজ কৰি পেলাই তাতে সিড সেট নকৰিব, সিড সেট কৰিব কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে ওয়েট নকৰে। সো হেতু পাৰ্ট অকমান এডভান্টেজ পঢ়িম অলপ পিছত হ'ব পাৰে যদি ইফ ইউ মেক ইট হাইব্ৰিড বুলি ক'লে মেন মেড হ'ব লাগিব ন নহয় কিন্তু এপোমিক্সিছ ইজ নট আৰ্টিফিচিয়েল, হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ইজ আৰ্টিফিচিয়েল আমি বনাম। Apomixis is something that is naturally seen in the I mean naturally seen. So hybrid word to call artificial hobo jabo, apomixis is not an example of a artificial example, it's an example of a natural procedure, right?
So apomixৰ থ্ৰুৰে আমি GT বনাব পাৰিম by using that phenomenon, কিন্তু তেতিয়াহ'লে আমি apomixis নক'বলৈ hybridization ক'ব লাগিব, কাৰণ আমিহে বনাইছোঁ, ৰাইট? নেচাৰেলি যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি হাইব্ৰিড বুলি নকওঁ। Okay, এই wordটো জানোনে? Hermaphrodite, especially a word to generally plants or use animals or use. One best example of a hermaphrodite organism, earthworm. What is hermaphrodite? Having both the sexes together. I mean generally bisexual curious, right? So, oral line kita ipan mukhasta koribo lekha eku nai, we understand and we know this. Khali what is the most important word? Inbreeding depression. Ketia hoy? Cell pollination hole, right? Next is nature or majority of the flowers are unisexual and bisexual. Bisexual, right? So, here is a word important. Majority bilak ki hoy? Hermaphrodite hoy. Generally, hermaphrodite is not a good term for botanists. So, the factors are, ekini hol, number 1 likha, dichogamy. Etia jeti ami note likhim no, karon borjor karneo poribo lagibo, right? So, because of that, amar likha bilak mane ekdom note form or ekdom proper sentence or likhi aso, kintu when you are studying for your entrance, pisole saba je it is only the marked words that we will be studying. Karon tar pora questions ahibo.
তোমালোকৰ স্কুলবিলাকৰ এটেণ্ডেঞ্চ কেনেকুৱা মানে হাউ ষ্ট্ৰিক্ট আৰ দে যাবই লাগিব নে নগ'লেও হ'ব হা মানডে থাৰ্চডে ফ্ৰাইডে সদায় থাকে প্ৰেক্টিকেল মানে অলমষ্ট সদায় থাকিলে অঁ তেনেকৈ তিনিটা হেৰি বাকীখিনি নগ'লে হয় তোমালোকৰো নে ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট নহয় নহয় ইমান ষ্ট্ৰিক্ট চ' হোৱাট ইউ আৰ ডুইং সদায় গৈ আছা নে ঘৰত থাকিছা অ'কে ঘৰত কি কৰিলা পঢ়িলোঁ নে অকণমান দ্য মেইন থিং ইজ সেইটো পঢ়িলা নাই ৰাতি কি কৰিলা খোৱা নাই নি উঠাবত লাগিবই ন এটা অঁ তেনেকৈ দিব লাগে নেকি একো নহয় ডাজন্ট মেটাৰ চোৱা শুবত লাগিবই নুশুলে ফ্ৰেছ কেনেকৈ হ'বা ফ্ৰেছ নহ'লে পঢ়িবা কেনেকৈ 10 মিনিটে পঢ়া ফ্ৰেছকৈ পঢ়িব লাগিব ন ইটছ নট এ টাইম ন হোৱাট আই ৱান্ট টু চে যদি স্কুলত ইমান প্ৰেছাৰ নাই ইমান স্কুল গৈ লাভ নাই হয়নে একেবাৰে লাভ নাই মানে অন কেমেৰাটো বাৰু মই ক'ব নালাগে কোনোবাই শুনিলেতো বাৰু মোক দিব মছলা হা কিন্তু নাই এইটো এডিট কৰি দিব লাগিব একজেক্টলি ন' পইণ্ট তাতকৈ ঘৰত থকা যিকেইটা চেপ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে MCQs কৰা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিখিনি কৰা স্কুলৰ এজ ফাৰ এজ দ্য বৰ্ড ইজ কনচাৰ্ণ বৰ্ডৰ যিখিনি আছে কণ্টেণ্টছ পৰীক্ষাৰ মাজত যোনখিনি গেপ দিয়ে ন বৰ্ডৰ মেইন পৰীক্ষাৰ মাজত গেপ দিয়ে ন 3 দিন 4 দিনখন পাৰ পেপাৰ থাকে সেইখিনিতো যদি পঢ়া বৰ্ড ইনাফ ফৰ বৰ্ড চ' এতিয়া যে তোমালোকে ঘৰত পঢ়িছা কিহৰ কাৰণে পঢ়িছা বৰ্ডছৰ কাৰণে পঢ়িছা নে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে পঢ়িছা এতিয়াৰ পৰা বৰ্ডছৰ কাৰণে পঢ়ি আছা বৰ্ডছৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মানে কি লিভিং এছাইড বায়'পাৰ্টটো আমি বাৰু গোটেইখিনি পঢ়িম কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্সত অকণমান বৰ্ডত ডেফিনেশ্যন যাব লাগিব আৰু তোমাৰ MCQsত এক্সাম্পলছ কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগিব কি কৰিছা বৰ্ড কৰিছা নে নীটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা মেইন ফ'কাছ কি বৰ্ড নে নীট মানে নীট বুলি কোৱা নাই আৰু হোৱাট এভাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ইউ আৰ থিংকিং অফ বৰ্ড নে এণ্ট্ৰেঞ্চ নে নট চিয়'ৰ এতিয়াও 60% board 40% entrance কোনে আমি ক্লাছটো কৰাৰ পিছত ডিছকাশ্যনটো কৰা ভাল হ'ব নেকি অকণমান নহ'লে গোটেই কেমেৰাত যাবগৈ দেৰ আৰ চাৰ্টেন থিংছ আই নীড টু টেল ইউ অল আই ডোণ্ট ন ইউ অল উইল গেট মটিভেটেড অৰ নট কিন্তু এই কনচেপ্টটো ন 60-40 যোনটো কৈছা 60-40 নালাগেই তোমাৰ এই 90-10 কৰিলেও হ'ব বুজি পাইছা আৰু 10ও নালাগে খালি দুটা ছাবজেক্ট ফিজিকেল এডুকেশ্যন আছে নেকি ফিজিকেল এডুকেশ্যনখন আমি পঢ়িব লাগিব কাৰণ ফিজিকেল এডুকেশ্যন কোচিঙত নকৰাই ছেকেণ্ড পঢ়িব লাগিব ইংলিছখন কাৰণ ইংলিছখন কোচিঙত নকৰাই চ' ডেট ইজ 10 we'll talk about it later let's do the class first আজি ক্লাছ 5 minutes আগতে এৰি পেলাই আমি অকল মোটিভেশ্যনেল স্পীচ দিব লাগিব দেই নহয় ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু চেঞ্জ দ্য মাইণ্ডছেট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টুডেণ্টছে বিচাৰিলেও প্ৰেছাৰ আছে ফ্ৰম আউটছাইড যোনে নেকি মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিবলৈ নিদিয়ে ৰাইট উইল বি টকিং এবাউট চলো ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰ্ছটো চাই লওঁ Okay, অলপ আগতে এটা word পাইছিলোঁ ন homogamy এতিয়া কি পাইছোঁ dichogamy now I think you understand homogamy কি আছিলে the sexes mature at the same time ইয়াতে sexes mature at different time যদি বেলেগ বেলেগ টাইমত matures কৰে তেতিয়াহ'লে obviously self pollination নহৈ পেলাই they will be forced to undergo কি cross pollination
Okay, first it really kilo. এইখিনি বুজাব লগা চাগে একো নাই, right? So important words protoenry or protogyny, right? Protoenry, we understand we are talking about androecium, and here we are talking about the female part of gynoecium. Right? ইয়াৰ পৰা generally examples of ইমান question এতিয়ালৈকে অহা নাই. So dichogamy enhances self-pollination and cross-pollination. It enhances cross-pollination. What is the meaning of dichogamy and the two words? Lexicon number 2. Okay, so dichogamy is the first condition that enhances cross-pollination. The second condition is if the plant has unisexual flower. Hetu ami already পঢ়িছো no, jodi bisexual flowers thake tetihale self pollination hobo, jodi unisexual flowers thake tetihale cross pollination hobo. The next point that we are writing is unisexual flowers kun bilak plants hot thake. When we are talking about plants, plants could be categorized under two headings, either it is a monoecious plant or it's a dioecious plant. Concept to বুজি পাইছা, আমি ফ্লাৱাৰ আৰু প্লান্টৰ কথা কৈছো. ফ্লাৱাৰটো কি ইউনিসেক্সুৱেল, প্লান্টডাল কি মনোচিয়াছ বা ডায়োচিয়াছ, ৰাইট? এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ্ছ ক'ত থাকিব, মনোচিয়াছ প্লান্টত থাকিব নে ডায়োচিয়াছ প্লান্টত থাকিব? Yes or no, right? So don't get confused between the flower and the plant. Flower is unisexual. Unisexual hobo, jodi flower to unisexual tetihale hodai cross pollination hobo. Second point, unisexual flower kot thakibo, monoecious plant to thakibo pare, dioecious. Monoecious plant ot thakileo hi cross pollination hobo, dioecious plant ot thakileo hi cross pollination hobo, karon flower to very important, right? So monoecious plant or
Example কেটামান দিছো, dioecious planter example দিছো, monoecious or meaning to যদি confused হোৱা, we have just written it in the bracket, right? এই লাইনটো অকণ পঢ়ি চাবা। চোৱা কিমান বুজি পাইছা। এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, monoecious condition prevents dash and enhances that. আমি এটা কি পঢ়ি আছো, লিখা হ'ল ন? ওকে, আমি কি পঢ়ি আছো? ক্ৰছ পলিনেশ্যন, ৰাইট? ক্ৰছ পলিনেশ্যন আমি অলপ আগতে যেতিয়া পলিনেশ্যনৰ চাৰ্টখন আঁকিছিলোঁ, পলিনেশ্যন কিমান টাইপছ লিখিছোঁ? চেল্ফ আৰু ক্ৰছ। ক্ৰছৰ টাইপছ লিখিছিলোঁ নেকি? নাই। ক্ৰছ ইজ অলছ' কল্ড এজ জেনোগেমি। সেলফৰ আমি দুটা টাইপ লিখিছিলোঁ নাই? কি আছিলে? অটোগেমি, মিটেনোগেমি, ৰাইট? অটোগেমি কি আছিলে? ৰাইট? ৰাইট? এইটো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ? এতিয়া চেণ্টেন্সটো পঢ়া। monoecious, first monoecious আৰু dioecious মিনিংটো। monoecious সেম প্লান্টত দুইটা থাকিব। এইটো টু ডিফাৰেণ্ট প্লান্ট বুলি লিখি পেলাই এইটো মনত ৰাখিব পাৰা। হয় নহয় চোৱাচোন? টেক টাইম টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য চেণ্টেন্স। কিছুমান টাৰ্মছ আছে ন, আমি monoecious জানিব লাগিব, dioecious জানিব লাগিব, সেলফ পলিনেশ্যন জানিব লাগিব, ক্ৰছ পলিনেশ্যন জানিব লাগিব, ৰাইট? চ' monoecious কি হয়? যে এডাল্ট প্লেণ্টতে দুইটা থাকিব পাৰে। monoecious-ত বাইছেক্সুৱেল কণ্ডিশ্যনো থাকিব পাৰে, ইউনিছেক্সুৱেলো কণ্ডিশ্যন থাকিব পাৰে। যদি বাইছেক্সুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? সেলফ পলিনেশ্যনটো এনেও হ'ব। যদি monoecious এণ্ড ইউনিছেক্সুৱেল, আমি কি পঢ়ি আছোঁ? ইউনিছেক্সুৱেলিটি, ৰাইট? চ' উই আণ্ডাৰষ্টুড দিছ মিনিং। Dioecious-ত কি? And the best example to remember dioecious is the common example that you have seen, papaya. অমিতা গছ দেখিছা ন? বাকী যদি কেতিয়াবা চব পাহৰিও যোৱা ন, অমিতা গছত চাবাচোন, চব অমিতা গছত অমিতা নালাগে। কিছুমান অমিতা গছত অকল গছডালহে হৈ থাকে, যিমানেই ডাঙৰ নহওক সি আৰু ফলটো নালাগে, ৰাইট? কিন্তু কিছুমানত লাগে। এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ? মানে কিহৰ কাৰণে? হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন? দ্য ৰিজন বিং দিছ, মেল পাপায়া আৰু ফিমেল পাপায়া। অভিয়াছলি মেল পাপায়া প্লেণ্টডালত ফ্ৰুট নালাগিব, ৰাইট? চ' যদি দুডাল বেলেগ বেলেগ প্লান্ট থাকে তাক আমি কি বুলি ক'ম? dioecious. Papaya is an example of dioecious condition নে monoecious? Dioecious, right? বাকি normal plants বিলাক কি হয়? Monoecious. এতিয়া monoecious condition prevents autogamy, yes or no?
Monoecious condition prevents autogamy. Monoecious hole ki hobo? Male and female. Kintu monoecious condition enhances nityanogamy. So monoecious plant or nityanogamy hobo nohoy. Monoecious plant or nityanogamy hobo pare. If you are talking about nityanogamy, plant keidal same plant, right? Monoecious ki hoy? Same plant. So same plant or nityanogamy hobo pare noare. Pare kintu monoecious plant or jodi a flower to unisexual hoy tetia hole autogamy hobo janu jedi monoecious plant or bisexual ase tetia hole tumar ki hobo je tumar tetia self pollination hobo pare jedi monoecious plant or unisexual flower ase tetia hole to cross pollination hoboi lagibo so prevents autogamy tamane self pollination nohoy self pollination to nohoboi karon flower ki ase unisexual jedi unisexual flower ase tetia hole hi hodai self pollination of prevent koribo kintu monoecious plant or a condition to hobo pare for example from this point of view edal jodi monoecious plant etu jodi male flower etu jodi female flower pollination hobo pare noare buji paisane edal plant of etu flower unisexual edal plant of flower bur unisexual etu kintu dhora tumar female flower sorry etu to dhora tumar male flower ar etu to dhora tumar female flower etu flower ami bisexual flower boli kom niki নকও ন এটো কি ফ্লাৱাৰ ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ এটো কি ফ্লাৱাৰ ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ কিন্তু সেম প্ল্যান্টত আছে নাই সো দুটা ইউনিসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ কিন্তু সেম প্ল্যান্ট হলে কি হ'ব monoecious যে এডাল প্ল্যান্টত যদি এটো ডায়াগ্ৰাম আকিছো সাপোজ এটো হা এটো ধৰা বাইসেক্সুৱেল এটো ধৰা বাইসেক্সুৱেল এই ডায়াগ্ৰামটো আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো ডিফাৰেন্স আছে নাই Similarity ki same plant tato same plant difference to ki tate je yate ki hoise jiman bor flowers ase sob ki hoy bisexual jedi bisexual hoy tahator ki hobo self pollination hobo right etu same plant kintu flowers bilak bisexual nige nohoy flowers bilak ki eta male eta female tetia hole tat self pollination hobo niki nohoy te tat ki hobo cross pollination e hobo এতিয়া আকো পঢ়া লাইন গিটা বুজি পাইছান নাই সোয়া monoecious condition prevents autogamy monoecious condition আমি এই লাইনটো from this point of view লিখিছো monoecious plant এডালত যদি unisexual flower থাকে তেতিয়া হলে তাত self pollination কেতিয়াও নহয় clear monoecious plant এডালত যদি bisexual flower থাকে তাহলে তাত self pollination এ হবে right so এই লাইনটো from that point of view So monoecious plant edale ki kore autogamy hobol ni die kintu nityanogamy hobo pare right kintu dioecious plant edalot autogamy u nohoy nityanogamy u nohoy karon dioecious hobo lagile ki hobo laibo different plant ot ki hoy self pollination ne cross pollination so dioecious mane different plant so jetia different word to use koriso tat self pollination or kothai nai তাতে কি হ'ব সদায় ক্রস পলিনেশন এ হ'ব রাইট সো ইয়াতে অটোগ্যামি আৰু নিটেনোগ্যামি এই দুটা কিহৰ পার্ট সেলফৰ পার্ট ডায়োসিয়াস ইউজ কৰোতে আমি কি ওয়ার্ড জানো ডিফারেন্ট যদি ডিফারেন্ট হয় তেতিয়ালে সেলফ পলিনেশন হ'ব নেকি নহয় যদি ডিফারেন্ট হয় অটোগ্যামি হ'ব নেকি নহয় যদি ডিফারেন্ট হয় নিটেনোগ্যামি হ'ব নেকি নহয় ডিফারেন্ট নিটেনোগ্যামি সেম প্ল্যান্টস নো দুডাল প্ল্যান্টৰ মাজত নিটেনোগ্যামি নহয় দুটা বেলেগ ফ্লাৱাৰৰ মাজতহে নিটেনোগ্যামি হৈছে কি প্ৰবলেম হৈছে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰাচোন বিফোৰ উই গো টু দ্য নেক্সট স্টেপ বুজিছা ন যাৰ কোন কনফিউজন আছে প্লিজ আস্ক কি ওয়ার্ড ইউজ কৰিছো monoecious dioecious unisexual bisexual monoecious dioecious condition তাৰ মানে monoecious plant আৰু dioecious plant কিমান plant হ'ব পাৰে monoecious হ'ব পাৰে dioecious flower point of view কি হ'ব পাৰে unisexual bisexual দুইটা বস্তু কনফিউজ নকৰিবা রাইট সো আমি কি কৈ আছো ফার্স্ট পয়েন্টটো আমি লিখিছো monoecious conditionত monoecious condition মানে কি ইয়াতে কি থাকিব মেল পাৰ্টও থাকি সৰি ফিমেল পাৰ্টও থাকিব মেল পাৰ্টও থাকিব একে লাগে ইয়াতে কি ডায়োচিয়াস মানে তো অকল আমি এটো ওয়ার্ডে বুজি পাম ডিফারেন্ট
monoecious মানে same mono মানে কি single no so single plant দুইটা থাকিব ইয়াতে দুডাল plant so monoecious plant autogamy হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে নোৱাৰে monoecious plant যদি unisexual flowers আছে তেতিয়াহলে autogamy হ'ব নোৱাৰে কাৰণ unisexual flower কেতিয়াও cell pollination নকৰে understood monoecious plant nitinogamy হ'ব পাৰে নোৱাৰে monoecious plant মানে কি এডাল প্ল্যান্টত কি থাকিব এডাল প্ল্যান্ট মানে monoecious এডাল প্ল্যান্টত এটু ধৰা মেল ফ্লাৱাৰ এটু ধৰা ফিমেল ফ্লাৱাৰ দুটা ফ্লাৱাৰ বেলেগ বেলেগ কিন্তু প্ল্যান্ট ডালটো একে ৰাইট পলিনেশন ইহত দুটাৰ মাজতহে হ'ব ইহত দুটাৰ মাজত হলে প্ৰসেসটো কি বুলি কম নিটেনোগামি সো নিটেনোগামি monoecious প্ল্যান্টত দেখা পাবা নোপোৱা পাম অটোগামি দেখা পাবা নেকি নাপাও ডায়োচিয়াস কন্ডিশনত অটোগামি দেখা পাম নেকি নাপাও অটো মানে সেলফ ডায়োচিয়াস মানে we are talking about that word called as different so self different plants of self দেখা না পাই no so ইয়াতে অটোগামিও নহয় নিটেনোগামিও নহয় monoecious plant অটোগামি নহয় কিন্তু নিটেনোগামি হয় so এইটো পইণ্ট অকমান কনফিউশনস লাগিছে আৰু হেকাৰণে কোৱেশ্চনটো এইটো পইণ্টৰ পৰা আহে monoecious plant কি হয় dioecious plant কি dioecious plant একো নহয় বুলি নকওঁ আৰু এইটো দা টাৰ্ম নহয় ৰাইট আৰু ইয়াতে কি হয় এইটো হয় এইটো নহয় right so তোমালোকে জি ট্ৰিক্স নহয় যেনেকে বুজি পাইছা ন সাইটত লিখি থোৱা not necessary that you have to remember and by heart this sentence simple ke লিখি থব পাৰা monoecious plant autogamy নহয় nitinogamy হয় right so এনেকে লিখি দিয়া monoecious plants autogamy nitinogamy নহয় nitinogamy হয় dioecious plant autogamy nitinogamy autogamyও নহয় nitinogamy নহয় বাস হৈ গল ইমানখিনি মুখস্থ কৰিব কিয় লাগে কিন্তু এইটো কন্ডিশনত provided you have unisexual flowers কিন্তু বাৰেপতি কৈছো monoecious plantত যদি bisexual flower আছে তেতিয়াহলে সদায় self pollination হ'ব right monoecious plantত যদি unisexual flowers আছে তেতিয়াহলে self pollination autogamy নহয় কিন্তু এইটো হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আমি এই পইণ্টটো কিহৰ হেডিংৰ তলত লিখিছো unisexual flowers তলত লিখিছো এই ক্ৰস আৰু টিক দি থৈ দিয়া তেতিয়াহলে সেন্টেন্স কিটা মুখস্থ নকৰিলেও হ'ব if at all explanation যদি পাহৰিও যোৱা MCQ point of view কিয় নহয় কোৱেশ্চনটো নাহে ন কি হ'ব কি নহয় হে আহিব So আমি দুটা ফ্যাক্টর লিখিলো এটা হল ডাইকোগামি সেকেন্ড ইজ ইউনিসেক্সুয়ালিটি নাম্বার 3 লিখা
লিখি লোৱা, will understand. Okay, so cross pollination ketia hobo kisuman flowers or eta condition dekha pao that is called as harcogamy. What is harcogamy? Jedi reproductive organs gitar majot kiba type of a barrier thake, right? You have a flower, you have the male part, you have the female part, male female part tor majot eko suppose ekon wall ase, wall to thakibo nware, we are talking about the barrier, wall ekon thakile pollen grains gita no keneke stigma poribo, no poribo, no, they should not be having any barrier, tetiahe pollination easily hobo. So we see the presence of certain type of natural barriers between the sex organs which prevents self pollination. Flower to bisexually, normally bisexual flower ki hobo lagisil, self pollination hobo lagisil, kintu tat ki hoy androecium aru gynoecium or majot kiba eta barrier ase, right? Hey barrier jodi thake tetiahole they are forced to undergo cross pollination in spite of them being bisexual. Clear? So one example of a natural barrier is a structure called as gynostagium, right? So harcogamy code dekha paisu in a plant called as calotropis, but in a flower of this plant calotropis or flower ot ami harcogamy condition to dekha paisu. Tar mane a flower tur androecium aru gynoecium or majot eta structure ase that act as a barrier, and that structure is called as gynostagium. Hey structure to ki hoy? When the gynoecium of the flower is fused with the pollinium, remember this word we have already discussed, pollinium monot asene, remember when we have talked about pollen grains, not ate ami ki paisilu, compound pollen paisilu, translator word to paisilu, pollinium word to paisilu. So right, lobes yate tumar eta pollen grain ase, yate eta pollen grain ase, duita jodi attached hoy thake tak ami ki boli kom, pollinium, right? Adjacent anther jodi anther sex bilak attached hoy thake tak ami ki boli kom, pollinium. So pollinium is obviously the male part of the flower. Ketiaba kisuman flowers or ki hoy, if this condition is seen, male part of the flower remains fused with the female part of the flower, differentiate koribo nwara. Jodi differentiate koribo nwara tahalo kar pollen grains kot poribo, he karone they are forced to undergo harcogamy, right? So harcogamy jodi question ahe, generally to nahe, it's not very commonly asked, jodi ahe this one. Our gynostagium or iman question ahe, kintu gynostagium is something that you have to study during morphology that you have studied in class 11. Etu part tumalge porisa with the diagram also. So a point to morphology pra ahibo pare, kintu yar point of view calotropis, right? The next point. Number 4 likha prepotency.
The third condition, the fourth condition is prepotency, and the fifth was incompatibility. Incompatibility মানে একদম simple language of gametes are sterile. Maybe male sterility is a word that we understand, but self sterility, gametes kira thike produce korise kintu they don't have the power to fertilize, right? So that is called. Because of that, obviously they would be dependent on some others. So incompatibility always enhances the cross pollination. I think this is understood, right? Incompatibility, when we are talking about this, we come across a word which is also called as self incompatibility. Ami yate okoman ki poribo laibo, what is the reason for self incompatibility? Eto ami okman details er poribo olop pisot. Before that, prepotency buji paiso? Pre mane ki agotei, right? So pollen grain of one flower germinates more rapidly over the stigma of another flower. It talks about the fact that jetia pollination hoy tetia hole not necessary juntu pollen grain moi bisarisu hetue murat poribo, mane I am talking about the stigma, right? So when it is carried by air or it's carried by agents, enekwa to nohoy je ekdom right to ani pele stigma thoi dise, tat pollination hole ki hobo, bahut pollen grains ekelage poribo, it is only the right pollen grain that will germinate, right? Suppose we are talking about this as the stigma pollen grains porise, kune anise, winde anise, winde anute adal plant, suppose a plant no, aru adal dhora male a plant, yar pollen grain to has a winde anibo tenukwa to nohoy, yate to B, C, D bahut plants or pollen grains thakibo pare, right? So when it is carried by agents, not necessarily only the right pollen grain falls on the stigma, kintu it is only the right pollen grain that will germinate, right? Hetu hol normal condition. Ketiaba ki hoy as a plant dale juntu pollen grain bisarise, a plant dale ki pollen grain bisaribo, adal plant or a would be in search of a pollen grain itself, kintu yate a ahile kintu a to germinate koribole iman time lagile je belek pollen grain eta already germinate koridile. That is called as prepotency. Tamane a tutke এইটো আগতে germinate কৰিছে, সেই কাৰণে তাত কি হ'ব, cross pollination হ'ব, right? So if the pollen grain germinates, if another pollen grain germinates more rapidly over the stigma of another flower as compared to its own, এইটোৱে কি বিচাৰিছে, ইয়াক বিচাৰিছিলে, তো এইটো যদি এইটো pollen grain হয়, ই germinate হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু ই germinate হোৱাৰ আগতে বেলেগ এটা germinate কৰিলে. So that is what is called as prepotency. Jedi prepotency dekha po, that self pollination hobo ne cross pollination hobo, cross pollination hobo. Clear? Eta self incompatibility boli heading korason. No, zoology. More ইয়াৰ পিছত এইটো চ্যাপ্টাৰ শেষ হ'বলৈ বহুত দেৰি আছে, ইয়াৰ পিছত আমি মাইক্ৰ'বছ লাগিব. Okay, so self incompatibility mane ki sterility,
right? So তাত কি হ'ব পাৰে যে এটা ফ্লাৱাৰত pollen grains খিনিও একদম পুৰা পাৰফেক্ট আৰু gynoecium বা ফিমেল পাৰ্টডালো পুৰা পাৰফেক্ট, কিন্তু পাৰফেক্ট হোৱাৰ পিছতো তাহাঁতে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নকৰে, right? Hey, maybe because of certain conditions. যদি দুইটা functional বা দুইটা perfect হৈ আছে তথাপি তাহাঁতৰ fertilization নহয়, this process would be called as কি sexual incompatibility or sterility, right? So sometimes the male part could be sterile, sometimes the condition or sometimes some certain types of faults might be there on the female part, মুঠতে যিয়ে নহয় কি নহয় fertilization নহয়, right? So এতিয়া what could be the reason behind এইটো ফাংচনেল লিখিব নালাগে, সেইটো ফাংচন লিখিলে হয়। self incompatibility note to লিখোতে অকমান দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু the thing is we don't have to read each and every line of this whatever we are writing. কি পঢ়িব লাগে এটা question formত মই অলপ পিছত লিখ, কিন্তু প্ৰথমে নোটটো লিখিব লাগিব, right? So as far as these are concerned ইমান বেছি important নহয়। ইয়াৰলৈকে আমি কি পঢ়িলোঁ যে self incompatibility is a condition that enhances self নে cross, right? self incompatibility কি হয় pollen grainsৰ কিবা কিবি fault থাকে, either pollen grain to germinate নকৰিব বা pollen tube to problem হ'ব বা pollen tube to penetrate নকৰিব বা penetrate কৰিলে fertilize কৰিলে কিন্তু তাত কি হ'ব abortion হৈ যাব পাৰে, embryo to form কৰিলে embryo to ভাঙি থাকিলে তা ultimately কি নহ'ব seed to form নহ'ব, right? So there are certain conditions, note to লিখোতে অকমান লিখিছোঁ, হ'ল নহয় কিনি? Next point look.
Okay, self incompatibility যদি কন্ডিশনটো থাকে বা sterility যদি কন্ডিশনটো থাকে তেতিয়া হলে self pollination কেতিয়াও নহয় cross pollination হয় first point. Second point, self incompatibility কেতিয়া হ'ব যেতিয়া the fault lies in the pollen or the fault lies in the pollen tube, right? So pollen টোৰ কি হ'ব পাৰে দুটা কন্ডিশন হ'ব পাৰে হি জার্মিনেটও নকৰিব পাৰে কিন্তু জার্মিনেট কৰিলেও এটো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে, right? মুঠতে প্ৰবলেম যদি আছে pollen grainত তেতিয়াহলে কি হ'ব self incompatibility হ'ব, right? যদি pollen নিজৰ ফ্লাৱাৰ এটা ফ্লাৱাৰ আছে তাৰ নিজৰ pollen grainটো প্ৰবলেম আছে তেল তো obviously cross pollination হ'ব ন bisexual flower এটাত pollen আছে এগো আছে কিন্তু নিজৰ pollenটোৰ প্ৰবলেম আছে যদি নিজৰ pollenটোৰ প্ৰবলেম আছে হি বেলেগৰ পৰা ল'ব সো বেলেগৰ পৰা লোৱা প্ৰসেছটো কি বুলি কম cross pollination. So we are talking about self incompatibility. The fault lies in what? We have seen that the fault lies either certain things happen to the pollen grain or certain things happen to the pollen tube. So pollen grain or duita point buzilu pollen tube or ki hobo pare it enters the style but the growth is very slow. Jedi very slow hoy tumi etu jedi stigma hoy etu jedi style hoy yate pollen grain to grow kori ase yate ki ase egg to ase. If the growth is very slow tetale etu egg before it reaches hi beau hoi jabo pare he might take the help of some other pollen tube also, right, etc etc. So it might be very slow. Sometimes it enters the ovule ketiaba ki hoy je hi ahile pollen tube to ahile ahi pelai hi ovule to pale, right? I penetrate korile penetrate kora agote juntu egg cell asile hi mori thakile tekle fertilization no hobo, right? So because of these two condition and the third one self incompatibility aru okoman likhibo laibo etia loke ami jikini likhisu ekini pura questions basically nahe junkini questions ahe I think we'll do it in the next class, right? Karon okon buzibo laibo tat etia loke ki pohilo je we have studied conditions for self pollination and cross pollination hobo lagile kisman condition lagibo. The last one that we are studying is self incompatibility. Self incompatibility factor to kar upor depend korise pollen upor depend korise kar pollen nijor pollen, right? So duta flower belegor pollen no hoy I am talking about my own pollen has a problem so I am forced to undergo cross pollination. This is self incompatibility, right? So kar upor depend korise pollen to upor depend korise pollen to upor depend korise mane pollen or gene to upor depend korise. We are using a word called as genotype. Do we understand the word called as phenotype and genotype? Phenotype would be talking about the morphological character, genotype would be talking about the genetic makeup of the pollen grain. So pollen grain to problem hoise kiho karone problem hoise gene to karone problem hoise. So kar gene hei gosdalor hei pollen tube to gene to problem ase karone etu condition hoise, right? So the next part we'll do it in the next class.